Hello everyone, welcome to another video on stacks. Today's question, we have to implement a stack such that it supports a new operation. And that new operation is min, which gets the minimum element in the stack. Consider this example, 6, 5, 6, 2, pop 3, pop, and then let's find minimum. మనకి స్టాక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసు. It follows LIFO, last in first out approach. So first I'm pushing 6 and then I'll push 5, then 6, then 2, I'll have to pop and then push 3 and then pop and then I'll have to find the minimum element in the stack. నా స్టాక్లో ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 6, 5, 6. ఇందులో మినిమం కనుక్కోవాలి అంటే మన స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని కంపేర్ చేసి ఫైనల్గా మినిమం ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తాం. Let's initialize minimum element with a large number. Integer dot max value. ఇప్పుడు నా స్టాక్లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏం చేస్తాను, ఇవన్నిటిని పాప్ చేసి నా మినిమం ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటా. If 6 is less than min, my new min will be 6. So obviously 6 is less than max value. So after examining this, my min is 6. Then after examining this, my min will be 5. Then after examining this, my min will remain 5. Indulo, in order to perform a min operation, my time complexity is becoming big O of n and space complexity is big O of 1. At any point of time, in order to find the minimum element, among the elements that are present in the stack, we have to iterate through each and every element in the stack and then find the minimum. దానికి మనకి అయ్యే time complexity big O of n, considering n is the number of elements that are present in the stack. Let's see if we can optimize this and if we can bring this down to constant time complexity. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఎలాగో I have to access each and every element in the stack. అలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే we have to take it out of the stack. Because stacks will not allow random element access. You can only access the topmost element in the stack. అందుకే we have to take out all the elements from the stack. అలా తీసి ఎక్కడో ఒకటి స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. అరేస్లో కానీ, వేరియబుల్స్లో కానీ ఆర్ ఈవెన్ స్టాక్స్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ another stack which I am calling S2. నా ఒరిజినల్ స్టాక్ని S1 అనుకుంటున్నాం. Let's again follow this example. 6, 5, 6, 2. Pop, 3, pop and then min. ఇక్కడ నేను 6ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. కన్సిడర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మినిమం. నా S1 అనే స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో మినిమం కనుక్కోవాలి. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటే విచ్ ఇస్ 6 and hence my minimum will be 6. Here in the stack I will be tracking the minimum element among the elements that are stored in S1. Next comes 5. I'll compare 5 and 6. ఈ రెండిట్లో smaller ఏంటి 5. So my new minimum will be 5. Next comes 6. I'll compare, my minimum will remain 5 only. Next comes 2. 2 and 5ని కంపేర్ చేస్తా. 2 minimum కాబట్టి among these elements that are present in the S1, 2 is the minimum element. And that's why I am placing that minimum at the top of S2 so that I can access it easily. Now after pushing all the elements, if I ask you to find the minimum, simple ga S2lo top element తీసి return చేస్తాం. And hence the time complexity will become big O of 1. Space complexity increase అవుద్ది. It will be big O of n because of the new stack. సో మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టెప్స్ చేస్తున్నాం? జనరల్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఒకటే స్టెప్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ S1 డాట్ పుష్. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో స్టెప్స్ చేయాలి. కంపేర్ x and S1 dot peak. If x is smaller than S1 dot peak, simply push of x
ఎందులోకి పుష్ చేస్తాం? S2లోకి. S2 డాట్ పుష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది నా ఇన్సర్ట్ లాజిక్. ఇనిషియల్గా ఇన్సర్ట్కి టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ 1 ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ 1. దట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ పాప్. పాప్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ పాపింగ్ ద మినిమం ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు పాప్ 2, బట్ దిస్ ఇస్ అవర్ మినిమం ఎలిమెంట్. ఇది పాప్ చేశాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దెర్ ఇస్ నో 2. సో దిస్ ఇస్ నో లాంగర్ వ్యాలిడ్. సో యూ హ్యావ్ టు పాప్ దిస్ ఆల్సో. ఎప్పుడు పాప్ చేస్తాం? వెన్ S1 డాట్ పీక్ అండ్ S2 డాట్ పీక్ ఆర్ సేమ్. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ పాపింగ్ దిస్ ఐ పాప్ దిస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కమ్స్ 3. లెట్ మీ పుష్ ఇట్ హియర్ యూజింగ్ దిస్ లాజిక్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు పాప్. ఈ లాజిక్ ప్రకారం I'll compare this and this. Because 3 is smaller, I'll add it here. Next, let me pop. When I'm popping this, I'll pop this also. Now, I have to find the minimum. 6, 5, 6 lo minimum element enti 5, which is in the top of the S2 stack. So, pop functionality logic ela marutundi. If you are asked to pop, em chestam? Before popping, you'll check if S1 dot peak is equals to S2 dot peak. ఈ రెండు సేమ్ అయితే ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఇన్ S2 ఆల్సో. ఎల్స్ S1 ఒక్క దాంట్లో చేస్తే సరిపోద్ది. ఈ కండిషన్లో ఇది ఒకటే పెడతాం. S1 డాట్ పాప్ వచ్చేసి విల్ డూ ఇట్ ఆల్వేస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. నౌ కమ్ లెట్స్ కోడ్ ఇట్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 155. min stack. Design a stack that supports push, pop, top and retrieving the minimum element in constant time. మనం వైట్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు, if we use a second stack in order to track the minimum elements in the stack, we can perform these operations in constant time. So let's start coding. మనకి min stack అనే క్లాస్ ఇచ్చారు. This is the constructor because class name and the method name are same. ఇందులో 2 క్లాస్ వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం. మన 2 స్టాక్స్కి 2 వేరియబుల్స్. ఇందులో ఇంటీజర్స్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామా? ఎస్, ఇంటీజర్స్. సో ఇంటీజర్ S1 అలాగే రెండో వేరియబుల్. దీన్ని S2 అన్న తీసుకోవచ్చు ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ మిన్ స్టాక్. దీన్ని నార్మల్ స్టాక్ అనుకుందాం. దీని ఇనిషియలైజేషన్ వచ్చేసి we have to do it in the constructor. Same initialization దీనికి కూడా. Now we have to push. When we have to push a value into the stack, మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? స్టాక్ డాట్ పుష్ చేస్తాం. ఇది నార్మల్గా అయితే. Now we want to do get min in constant time. So we have to make use of this min stack. మిన్ స్టాక్లోకి ఎప్పుడు పుష్ చేస్తాం? దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్. ఇఫ్ దిస్ కరెంట్ వాల్ is less than S2 dot peak. When I say S2, I mean min stack. Because I am performing peak operation here, before this, let me check for is empty. If it is empty, I'll directly push because that is my first element. If not, I'll compare. Now comes pop operation. I'll have to compare the tops of each stack. If they are same, సేమ్ అయితే మిన్ స్టాక్లో కూడా పాప్ చేస్తాం. ఎల్స్ నా స్టాక్లో పాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. టాప్ కావాలంటే సింపుల్ స్టాక్ డాట్ పీక్. గెట్ మిన్ కావాలంటే దట్ విల్ బీ ద టాప్ ఆఫ్ ద మిన్ స్టాక్.
ఒకవేళ పుష్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద మినిమమ్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దాట్ ఇన్ బోత్ స్టాక్ అండ్ మిన్ స్టాక్. కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. 3, 2, 2 ఉందనుకుందాం. సో ఫస్ట్ నేను 3ని పుష్ చేసుకునేటప్పుడు నా నార్మల్ స్టాక్లో 3ని పుష్ చేసుకుంటా, మిన్ స్టాక్లో 3ని పుష్ చేసుకుంటా. దిస్ ఇస్ S, దిస్ ఇస్ మిన్ స్టాక్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. 2 ఇక్కడ పుష్ చేసుకుంటా, బికాస్ 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 3, 2ని ఇక్కడ కూడా పుష్ చేసుకుంటా. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. 2 ఈజ్ మినిమమ్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఒకవేళ నేను దీన్ని పాప్ చేస్తే, అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్, బికాస్ దిస్ అండ్ దిస్ ఆర్ ఈక్వల్, యూ విల్ డిలీట్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన 3 and 2లో మినిమం 3 అని రిటర్న్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ రాంగ్. దట్స్ వై ఐ యాడ్ అన్ ఈక్వల్ టు హియర్. ఇక్కడ నేను 2ని పుష్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకో 2ని పుష్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్, దిస్ విల్ ఆల్సో బి డిలీటెడ్. దెన్ ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్, దిస్ విల్ ఆల్సో బి డిలీటెడ్. I hope it's clear why I wrote equal to here. Let's review the code once. This should work. Let's run and check it. There is a missing return statement somewhere. Line number 27 and 31. This is expecting an integer, so I have to return this. ఇక్కడ కూడా అంతే. Great, let's submit it. Super, that's it for today. Let's meet in the next video with another problem on stacks. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.